두 얼굴을 가진 설탕과 소금. 인체의 유익성 및 유해성 논란 잠재우기. 서론. 설탕과 소금은 우리 식단에서 빼놓을 수 없는 필수적인 조미료입니다. 하지만 과도한 섭취는 건강에 악영향을 미칠 수 있다는 사실은 널리 알려져 있습니다. 오늘날 설탕과 소금이 건강에 미치는 영향에 대한 논쟁은 끊이지 않고 있으며, 각각의 장단점과 유해성에 대한 정확한 정보를 얻기 위해 많은 사람들이 노력하고 있습니다. 본 글에서는 설탕과 소금의 인체 유익성과 유해성을 객관적으로 분석하고 과학적 근거를 바탕으로 논쟁의 중심에 놓인 쟁점들을 짚어보고자 합니다. 또한 건강한 식생활을 위한 설탕과 소금 섭취 가이드라인을 제시하여 독자들이 스스로 건강을 관리하는 데 도움을 줄 수 있도록 할 것입니다. 설탕, 달콤한 유혹과 건강의 위협. 유익성, 에너지 공급. 탄수화물의 한 종류인 설탕은 빠르게 에너지를 공급하여 활동적인 삶을 유지하는 데 도움을 줍니다. 맛의 풍미. 설탕은 음식의 맛을 더욱 풍부하게 만들어 식욕을 증진시키고 즐거운 식사 경험을 제공합니다. 유해성, 비만. 과도한 설탕 섭취는 비만을 유발하는 주요 원인 중 하나입니다. 설탕은 칼로리가 높지만 포만감을 주지 않아 과식을 부르고 체지방 축적을 촉진합니다. 당뇨병. 설탕은 혈당을 빠르게 상승시켜 인슐린 저항성을 높이고 당뇨병 발병 위험을 증가시킵니다. 심혈관 질환. 과당이 풍부한 설탕은 중성지방을 증가시키고 HDL 콜레스테롤을 감소시켜 심혈관 질환 발생 위험을 높입니다. 충치. 구강 내 세균이 설탕을 분해하여 산을 생성하고, 이는 치아 에나멜을 손상시켜 충치를 유발합니다. 설탕 종류별 특징. 설탕은 단순히 단맛을 내는 물질이 아니라 종류에 따라 체내에서 소화되고 이용되는 과정과 건강에 미치는 영향이 다릅니다. 설탕, 자당, 포도당과 과당이 결합된 이당류로 가장 일반적으로 사용되는 설탕입니다. 자연 상태에서는 사탕수수나 사탕무에서 추출합니다. 과당, 과일, 꿀 등에 많이 함유되어 있는 단당류입니다. 설탕보다 단맛이 강하며 간에서 빠르게 처리되어 지방으로 전환될 가능성이 높습니다. 액상과당의 주성분이기도 합니다. 포도당, 곡물, 과일 등에 널리 분포하는 단당류입니다. 혈당을 빠르게 상승시키는 특징이 있습니다. 액상과당, 옥수수 전분을 분해하여 얻는 과당 옥수수 시럽으로 과당 함량이 높아 설탕보다 단맛이 강합니다. 가공식품에 널리 사용됩니다. 소금, 필수 영양소이자 건강의 적. 유익성, 체액 조절. 소금은 체내 수분 균형을 유지하고 신경 전달 물질의 기능을 조절하는 데 필수적인 역할을 합니다. 근육 수축. 소금은 근육 수축에 필요한 전해질 균형을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 유해성, 고혈압. 과도한 나트륨 섭취는 혈압을 상승시켜 고혈압을 유발하고 심혈관 질환, 뇌졸중 등의 위험을 높입니다. 골다공증. 과도한 나트륨 섭취는 칼슘 배출을 촉진하여 골밀도를 감소시키고 골다공증 발생 위험을 높입니다. 위암. 염분이 많은 음식을 섭취하면 위점막을 자극하여 위암 발생 위험을 높일 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 소금 종류별 특징. 소금은 염화나트륨을 주성분으로 하며 미량의 무기질을 함유하고 있습니다. 종류에 따라 미네랄 함량과 맛이 다릅니다. 정제염. 천일염을 정제하여 불순물을 제거한 소금으로 염화나트륨 함량이 높고 미네랄 함량이 낮습니다. 천일염. 바닷물을 증발시켜 만든 소금으로 미네랄이 풍부하지만 불순물이 함유될 수 있습니다. 구운 소금. 천일염을 구워 불순물을 제거하고 미네랄 함량을 높인 소금입니다. 죽염. 소나무를 태운 재로 염전의 소금을 여러 번 구워 만든 소금으로 미네랄 함량이 높고 알칼리성을 띠는 것이 특징입니다. 설탕 일일 섭취량. 세계보건기구 WHO 권장량. 하루 총 섭취 열량의 5% 이내 약 25g. 국내 권장량. 하루 총 섭취 열량의 10% 이내. 단, 이는 추가된 당, 음료, 과자 등을 기준으로 하며 과일이나 우유에 자연적으로 함유된 당은 제외됩니다. 소금 일일 섭취량. 세계보건기구 WHO 권장량. 하루 5g 이하, 나트륨 2000mg 이하. 국내 권장량. 하루 5g 이하,
나트륨 2000mg 이하. 질병과 설탕, 소금 섭취의 연관성. 설탕, 과도한 설탕 섭취는 비만, 당뇨병, 심혈관 질환, 충치 등 다양한 질병의 위험을 높입니다. 특히 액상과당은 간에서 지방으로 빠르게 전환되어 비알코올성 지방간 질환을 유발할 수 있습니다. 소금, 과도한 나트륨 섭취는 고혈압, 심혈관 질환, 뇌졸중, 신장 질환 등을 유발할 수 있습니다. 또한 칼슘 배출을 촉진하여 골다공증 위험을 높일 수 있습니다. 설탕과 소금 섭취 가이드라인. 가공식품 섭취 줄이기. 가공식품에는 설탕과 소금이 과도하게 함유되어 있으므로 신선한 채소, 과일, 곡물을 중심으로 식단을 구성하는 것이 좋습니다. 자연 조미료 활용. 소금 대신 양파, 마늘, 생강, 허브 등 자연 조미료를 활용하여 음식의 맛을 더욱 풍부하게 만들 수 있습니다. 설탕 대신 천연 감미료 활용. 설탕 대신 꿀, 메이플 시럽 등 천연 감미료를 사용하는 것이 좋습니다. 물 자주 마시기. 물을 충분히 마시면 혈액 순환을 개선하고 나트륨 배출을 촉진하여 혈압을 조절하는 데 도움을 줍니다. 정기적인 건강검진. 정기적인 건강검진을 통해 자신의 건강 상태를 확인하고 필요한 경우 전문가의 도움을 받아 식단 관리를 하는 것이 좋습니다. 결론. 설탕과 소금은 우리 몸에 필요한 영양소이지만 과도한 섭취는 건강을 해칠 수 있습니다. 따라서 균형 잡힌 식단을 통해 설탕과 소금 섭취를 적절하게 조절하고 건강한 생활 습관을 유지하는 것이 중요합니다. 본 글에서 제시된 정보를 바탕으로 자신에게 맞는 건강한 식습관을 실천하여 건강한 삶을 만들어 가시길 바랍니다. 다음은 이 내용을 영어로 들려드릴 테니 영어 공부에 도움이 되셨으면 합니다. 감사합니다. Introduction. Sugar and salt are essential seasonings that cannot be left out of our diet. However, it is widely known that excessive consumption can have adverse effects on our health. Today, the debate over the effects of sugar and salt on health continues, and many people are trying to obtain accurate information on the pros and cons and harms of each. In this article, we will objectively analyze the benefits and harms of sugar and salt for the human body and point out the issues at the center of the controversy based on scientific evidence. In addition, we will provide guidelines for sugar and salt intake for a healthy diet to help readers manage their own health. Sugar, sweet temptation and health threat benefits. Energy supply. Sugar, a type of carbohydrate, provides quick energy and helps maintain an active life. Flavor of taste. Sugar enhances the taste of food, increases appetite, and provides a pleasant eating experience. Harmfulness. Obesity. Excessive sugar intake is one of the main causes of obesity. Sugar is high in calories, but does not provide a feeling of fullness, so it causes overeating and promotes body fat accumulation. Diabetes. Sugar rapidly increases blood sugar, increases insulin resistance, and increases the risk of developing diabetes. Cardiovascular disease. Sugar rich in fructose increases neutral fat and decreases HDL cholesterol, increasing the risk of developing cardiovascular disease. Cavities. Oral bacteria decompose sugar to produce acid, which damages tooth enamel and causes cavities. Characteristics of sugar types. Sugar is not simply a substance that provides sweetness. The process of digestion and utilization in the body and the impact on health differ depending on the type. Sugar, sucrose, a disaccharide made up of glucose and fructose, the most commonly used sugar. In nature, it is extracted from sugarcane or sugar beet. Fructose, a monosaccharide found in large quantities in fruits, honey, etc. It is sweeter than sugar and is likely to be quickly processed in the liver and converted to fat. It is also the main component of high fructose corn syrup.
Glucose, a monosaccharide widely distributed in grains, fruits, etc. It has the characteristic of rapidly increasing blood sugar levels. High fructose corn syrup. High fructose corn syrup obtained by decomposing cornstarch, and is sweeter than sugar due to its high fructose content. It is widely used in processed foods. Salt, an essential nutrient and enemy of health. Benefits: body fluid regulation. Salt plays an essential role in maintaining body water balance and regulating the function of neurotransmitters. Muscle contraction. Salt plays an important role in maintaining electrolyte balance required for muscle contraction. Harmfulness: hypertension. Excessive sodium intake increases blood pressure, causing hypertension, and increases the risk of cardiovascular disease, stroke, etc. Osteoporosis. Excessive sodium intake promotes calcium excretion, reducing bone density and increasing the risk of osteoporosis. Gastric cancer. There are also research results showing that consuming foods high in salt can irritate the stomach lining and increase the risk of gastric cancer. Characteristics by type of salt. Salt is mainly composed of sodium chloride and contains trace minerals. The mineral content and taste vary depending on the type. Refined salt. Salt that has been refined to remove impurities from sea salt, and has a high sodium chloride content and low mineral content. Sea salt. Salt made by evaporating seawater, and is rich in minerals but may contain impurities. Roasted salt. Salt that has been roasted to remove impurities and increase mineral content. Bamboo salt. Salt made by repeatedly roasting salt from salt farms with pine ash, and is characterized by its high mineral content and alkaline properties. Daily sugar intake. World Health Organization (WHO) recommended amount. Within 5% of total daily calorie intake, approximately 25 grams. Domestic recommended amount. Within 10% of total daily calorie intake. However, this is based on added sugar, drinks, snacks, etc., and excludes sugar naturally contained in fruits or milk. Daily salt intake. World Health Organization (WHO) recommended amount. Less than 5 grams per day, sodium 2000 milligrams or less. Domestic recommended amount. Less than 5 grams per day, sodium 2000 milligrams or less. The connection between disease and sugar and salt intake. Sugar. Excessive sugar intake increases the risk of various diseases such as obesity, diabetes, cardiovascular disease, and tooth decay. In particular, high fructose corn syrup is quickly converted to fat in the liver, which can cause non-alcoholic fatty liver disease. Salt. Excessive sodium intake can cause high blood pressure, cardiovascular disease, stroke, and kidney disease. It can also promote calcium excretion, increasing the risk of osteoporosis. Sugar and salt intake guidelines. Reduce processed food intake. Since processed foods contain excessive sugar and salt, it is recommended to organize your diet around fresh vegetables, fruits, and grains. Use natural seasonings. Instead of salt, you can use natural seasonings such as onion, garlic, ginger, and herbs to make the taste of food richer. Use natural sweeteners instead of sugar. Instead of sugar, it is recommended to use natural sweeteners such as honey and maple syrup.
Drink water often. Drinking enough water improves blood circulation and helps regulate blood pressure by promoting sodium excretion. Regular health checkups. It is recommended to check your health status through regular health checkups and, if necessary, seek professional help to manage your diet. Conclusion: sugar and salt are nutrients that our body needs, but excessive consumption can harm your health. Therefore, it is important to appropriately control sugar and salt intake through a balanced diet and maintain healthy lifestyle habits. Based on the information presented in this article, I hope you will practice healthy eating habits that are right for you and create a healthy life. Thank you very much for listening to the end.